glückliches Gefühl oder was für ein Gefühl ist das? Und was bedeutet das Wort Gefühl für euch? Wenn wir sagen, das ist ein Gefühl. Was bedeutet Gefühl? Ist das, was man ganz einfach zeigen kann oder beschreiben kann? Kann man Gefühle beschreiben? Beschreiben to describe. So ist es möglich, ein Gefühl zu beschreiben? Was meint ihr? Ja oder naja, möglich? Wie weiß die Mutter oder eine Mutter die Gefühle des Kindes? Woher weiß sie das? Oder dass der Freund oder die Freundin nicht in guter Stimmung ist. Wie weiß man das? Gibt es Indikatoren, durch die man Gefühle identifizieren kann? Ja, Von Face oder Emotionen vielleicht. Okay, das ist erstens. Man kann das Gefühl von der Körpersprache verstehen. Von Und der man kann Körpersprache, ja. dann das Gefühl nicht genau erklären können, weil es ist möglich in Muttersprache. Wenn man in Muttersprache sprechen, dann können wir sehr gut unser Gefühl erklären. Aber wenn man mit anderen Sprache oder fremder Sprache, es ist ein bisschen schwierig. Ja, ich komme gleich dazu. Gibt es auch andere Bedeutungen oder Erklärungen? Mit dem Stimme auch, Sir. Mit der Stimme auch, also Ton. Yes, mit dem Ton. Okay, gut. Und was noch? Also Gesichtsausdruck, Körpersprache. Gesichtsausdruck, genau. Ja. Gestures. Gestik. Gestik. Ja, Gestik. Gestik und Mimik. Ja, so Gestik. G-E-S-T-I-K. Die Gestik. Okay, durch Gestik. Vielleicht mit dem Augen. Ja, das ist Gesichtsausdruck dann. Ja, also total, als Gesichtsausdruck. Ja, Augen speziell. Ja, okay. Und? Ein bisschen Tätigkeit. Was man tun, Ja. kann man verstehen. Entweder man fühlt gut oder nicht. Ja, wenn wir eine Arbeit machen, dann ja. Ja, wenn man sich gut fühlt bei der Arbeit, woher wissen wir, dass die andere Person auch die gleiche Stimmung hat? Und wenn wir unsere Gefühle ausdrücken, sind wir dieser Sache sicher, are we sure of this thing, dass die andere Person unsere Gefühle versteht, auf der gleichen Weise, wie wir es ausdrücken? Do you think that other person, their partner, Ansprechpartner, understands our emotions the way we are expressing it, or is it sometimes misread? Beides ist möglich. Beides sind möglich. Ja. Wo kann es zu Missverständnissen kommen? Meistens zu der Ehepaar. Schon früh um morgen sprechen wir von den Ehepaaren. Okay. Ja, meistens zwischen den Ehepaaren. Okay. Und? So Perspective. Perspektive, das ist eine Frage der Perspektive auch, ja. Noch etwas? Hat eine Sache oder ein Ereignis die gleiche Wirkung auf Personen?
auf Menschen? Ja und nein. Da musst du dann ein bisschen weiter erklären. Was meinst du unter Ja und was meinst du unter Nein? Wenn die beide Mensch ist in selber Frequenz, Ja, dann kann man gut verstehen. Aber ja, wenn die andere hat die ganz anderes Meinung oder ganz anderes ja. Perspektiv Mhm. und dann gibt es ein Problem. Was die anderen sagt oder was die anderen ausdrückt, kann man Mhm. nicht gut verstehen. Okay, das ist zwischen Personen, zwischen menschlichen Beziehungen. Aber nehmen wir zum Beispiel ein Bild oder ein Text oder einen Artikel oder ein Buch. Also wird diese Sachen, also das Bild, das gleiche Bild, ne, die gleiche Wirkung auf Menschen haben? Es hängt von die Mensch ab, wie man beigebracht. Dann die Perspektive über die alle Dinge in der Welt ist anders. Und wenn es ist Gleichbild, aber zum Beispiel wenn ein Carpenter sieht, zum Beispiel ist Mhm. ein normalerweise ist ein Baum. Wenn ein Carpenter sieht, äh, er kann denken, was können wir tun Mit dem Holz, ja, der mit dem Holz. Holzwood. Ja, Ja, genau. Und wenn ein ja. Kunst sieht und Künstler, Künstler. Ja, Künstler, ja, ja. you can think of many other things, not this, like, Ja, denke an viele not andere like Sachen. Also, nicht, carpenter, genau. also zum Beispiel ein Stein ist ein Stein für uns. Correct. Ja. Ja, aber für einen Skulptor, das ist kein Stein, das ist Stoff, Material. Ja, aus dem er dann vielleicht etwas hauen kann. Something that he can carve out of. It's not a stone anymore. Marmor zum Beispiel, Marble. Ja, Marmor, M-E-R-M-O-R, Marmor. Das ist für uns nur ein Stein. Ein Block Weißstein. Aber für einen Künstler, das ist kein Block Stein. Darin sieht er vielleicht eine Statue. Ja, von einem Gebäude, von einer Figur oder er kann noch mehr Fantasie da ausüben und vielleicht eine ganze Landschaft daraus abhauen. Complete scenery there he could carve out in that marble. Ja, das stimmt. Also Gefühle sind nicht so leicht zu verstehen, zu teilen. Und wenn man ein eigenes Gefühl hat, was können die anderen mit diesen Gefühlen nicht machen? Ich habe mein Gefühl, ihr habt dann euer Gefühl. Was können die anderen mit diesen Gefühlen nicht tun? Ein bisschen abstrakt. We have a feeling. So what is that one thing that others cannot do to this feeling or feelings? What do you think? Das ist denn unser Thema für heute.
neue Lektion mit viel Gefühl. Und ich spreche von diesem Gedicht hier von Martin Greif auf der linken Seite. Zum Beispiel Glück ist ein Gefühl. Was bedeutet Glück? Das Glück. Luck. Ja, aber es hat auch eine andere Bedeutung. Froh. Smile. Ja, froh sein, Freude, Happiness. Ja, Freude, das Glück oder die Freude. Das ist auch eine andere Bedeutung. Also mit Glück. Oder das ist wie ein Sonnenblick. Was bedeutet Sonnenblick? Der Sonnenblick. Sun. It's like sunshine. Sunshine. It's sunshine. Yeah. Would like to read this poem? Ja, bitte. Er beginnt mit dem Gedicht. Ja, bitte, bitte, bitte. Glück ist wie ein Sonnenblick. Niemand kann's erjagen. Niemand von sich sagen, dass ihr beut und alle frisst, ohne uns unglücklich ist. Ja. Glück ist wie ein Sonnenblick, erst wenn es vergangen, erst in Leid und Bangen. Denkt ein Herz und fühlt es klar, dass es einmal glücklich war. So, Glück ist ein Gefühl. Und Martin Greif hier schreibt darüber. Über Glück als Gefühl. Niemand kann es erjagen. Was bedeutet erjagen? Jagen, Jäger, Jägerei, Jagen, Hunter. Hunt. Yeah, as a verb, to hunt down. That means you chase it and kill it. So luck or happiness is like sunshine. You can't hunt it down and kill it. Maybe suppress it, but kill it, no. You can't hunt it down. Und niemand von sich sagen, dass heute und alle frisst, ohne Wunsch, unglücklich ist. And no one can say for oneself that today and forever, without any desires, a person is happy. There will be desires, there will be happiness, which comes and goes, ebbs and flows. Der Ebbe und Flut heißt es auf Deutsch. Das ist die Meinung, die der Autor, die der Dichter hier erklärt hat oder erklären möchte. Glück ist wie ein Sonnenblick. Erst wenn es vergangen, erst in Leid und Bangen, denkt dein Herz und fühlt es klar, dass es einmal glücklich war. Nur wenn Glück vorbei ist, vergangen ist, und nur wenn man oder erst wenn man in Leid sitzt und in Bange sitzt. Bange, fear. There's a slightly oldish German word, Bange. Here normally you can say Angst. Wenn man ängstlich sitzt oder ganz unter Leid sitzt, da denkt das Herz daran und dann wird es dieser Person klar, dass er einmal glücklich war. Also das Herz fühlt sich glücklich. The heart looks back and says, yeah, I was also happy once. A very nice poem about Gefühle. Martin Greif. Hier geht es um Gefühle. Das zweite ist auch sehr interessant, auch kurz und auch schön. Also B, dieses Gefühl. Read a little slowly. This is our first introduction to kind of poetry. Little slowly, damit wir dann die Bedeutung gleichzeitig verstehen. So, wer
Nehmt es auf. We'll take it up. Ich lese es auch. Okay. Dieses Gefühl. Kennst du dieses Gefühl, wenn niemand nach dir fragt? Kennst du dieses Gefühl, wenn niemand deinen Namen ruft? Kennst du dieses Gefühl, wenn sich niemand zu dir setzt? Kennst du dieses Gefühl, wenn alles an dir vorbeiläuft? Kennst du dieses Gefühl, wenn alle auch ohne dich glücklich sind? Ich kenne es. Understood? Yes. Nothing to explain. Absolutely nothing here to explain. Isn't it? Just look at that last line here. Kennst du dieses Gefühl, wenn alle auch ohne dich glücklich sind? And you give a small pause here. And then say softly, ich kenne es. I know that. Think of your school. Kennst du dieses Gefühl, wenn sich niemand zu dir setzt? Zu dir, also zu mir setzen, ist come and sit beside me. It's similar to neben. Close to. Right? Autor ist unbekannt. Look at this Gefühl. What is the Gefühl given in these two lines? Would like to read this. Sunita? Yes, sir. Yeah. Dem Vogel ist ein einfacher Zweig, lieber als ein goldener Käfig. Yeah. Was is Zweig? Der Zweig? Log, branches, tree branches. A branch of a tree. So, dem Vogel ist ein einfacher Zweig lieber als ein goldener Käfig. Also, Subjekt hier, ein einfacher Zweig ist dem Vogel lieber als ein goldener Käfig. Das ist ein altes Sprichwort. Very old proverb in German. What does it mean? What is the Gefühl given here? Freiheit ist sehr wichtig. Freiheit. Genau. So the freedom of sitting on a simple branch is preferable, lieber, to a bird than sitting inside a golden cage. Yeah, lieber here comes with dative. Das ist mir lieber. Suppose a German asks you, sollen wir auf Deutsch reden oder auf Englisch? You can always respond and say, yeah, mir ist Deutsch lieber. I prefer to talk in German. Yeah, mir. So lieber here as adjective also comes with the case endings. Mir ist es kalt zum Beispiel. Es ist mir kalt. And why dative? Gefühl. Person, ja, Gefühl sind personenbezogen. They all refer to people, menschbezogen. So when you have these menschbezogen meanings, egal ob es ein Verb oder ein Adjektiv ist, switch to dative. Let's keep the small thing in mind. Okay, this is from Heinrich Heine, a poet who was banned during the Hitler regime. Lots of his books were burnt in public. Out of the libraries, they were taken out, put on the streets and burnt. Because he was a very strong nationalist, a true blue German. He died well before Hitler's time.
1856 ist er gestorben. Und Hitler kam an die Macht in 1933. Came to power in 1933. But his poems stood the test of time. There's a beautiful poem called Deutschland ein Wintermärchen. It's quite a long poem. And he talks about his feelings for his country. So where have all the good things gone and so on and so forth. And in between there's also what are the weavers of Germany doing now? So that Germany, that wonderful golden Germany of the past, of my youth and so on, that he writes in the poem. And then he also says in that, the weavers of Germany today, they are all weaving shrouds for my motherland, for my fatherland actually, Germany's fatherland. You know what a shroud is, huh? Kafan. That's the cloth in which a body is wrapped. After death, the body is wrapped in that cloth. So that is what the weavers today of Germany are doing. And he wrote this poem way back in the 1830s. And that poem had a very big impact during the Hitler power, where there was only one person, one opinion, one law. The Nazi law. And the people in power then thought Heine's poems can provoke people. The best is remove all his works and all his books. So many of his books and works were burnt from public libraries. Some remained. Some unpublished work were destroyed. So quite a lot of literature was lost. For example, this lovely poem about nature. Would like to take this up. Ich lese, Sir. Yeah. Okay. Im wunderschönen Monat Mai. Im wunderschönen Monat Mai, als alle Knospen sprachen, da ist meinem Herzen die Liebe aufgegangen. Im wunderschönen Monat Mai, als alle Vogel sangen, da habe ich hier gestanden. Mein Sehen und Verlangen. Sehnen. Sehnen und Verlangen. Ja. Because Mai, Juni, Juli, August, das ist ein Anfang, Frühling und Sommer. Das ist die Frühlingszeit und dann die Sommerzeit. Da ist in Europa alles schön, sehr, sehr hübsch. Die Blumen sind da sehr bunt. Das Wetter ist sehr angenehm. Und Knospe hier, aus der Knospe, die Knospe, aus der Knospe kommt eine Blume. So, was ist Knospe? Kali. Kalia. A bud. Bud. So, als alle Knospen sprangen, and all buds began to come out or mature or grow, da ist in meinem Herzen die Liebe aufgegangen. Die Liebe zur Natur. I suddenly felt this happy feeling, this lovely, wonderful feeling, how nice to be alive. Und in dieser Monat, als alle Vögel sangen, please note the grammar automatically, I don't want to discuss this. Da habe ich ihr gestanden. Das Verb hier ist gestehen. Gestehen ist das Verb und das ist kein Partizip. Gestehen. Gestehen, gestanden. Gestehen bedeutet to confess. So when the birds started singing, I confessed to them about my longings and my desires. Because birds have this freedom of moving from one place to another place, seeing the beauty of nature everywhere. And I'm stuck here as a human.
I don't have that freedom that the birds have of reaching some destination quickly. So, very short poem about month of May. If you go deep into it, you'll also know about the Jahreszeiten, and which is the most preferred month by many Germans. Winter is considered a very depressing month by many people in Europe. Kein Tag, kein Sonnenlicht, fast. And right now, Raja must be going through that. Long nights and short days. Yeah? Very small poems about feelings, Natur. We read two of these yesterday. This is from Theodor Storm, another very famous writer. If you can, try to remember these names, Theodor Storm and Heinrich Heine. These are the two big giants of literature, alongside Goethe and Schiller. Nur als Information, as a general study, general knowledge. Again, I want to be safe that the examiner, does not ask you and you fail to answer. Can you name a couple of big literary figures or famous literary figures in Germany? So you should be able to name either the contemporary names now, or at least one or two absolute classics of all time. When you say, for example, literary figures of India, can you name a couple big names? Yeah, literary figures of India. In literature. Arundhati I Roy, said literature. Yeah, literature, I said. Okay, I did Girish not. Karnad, Very good. I didn't specify the language, so it can be from any Mahesh, language. Well done. Girish Karnad, Arundhati Roy. Sudha Murthy. I don't think she's a literary figure. She writes well, but she's not. Kamla Das, Kamla Das, yes. R.K. Narayan, R.K. Narayan is a very big name. Yes. Start with Kalidas, yeah. Ramanujan, या कालिदास आउक Starting right from Kalidas. Just drop a couple of names. Harvansh Rai Bachchan, his poems are now prescribed in colleges. Mahadevi Verma. These are all big names who got Gyanpith Award and all the literary awards which are part of Indian tradition. Just out of sheer interest, if nothing, you should have this in your stock. It shouldn't be that you don't know any of these names. I know there are lots of these TikTok videos going on, still going around. Who's the president of India? And one person answered Narendra Modi. I don't want that to come from my students. So you must know these names. You're learning a foreign language, so you should know who the current Chancellor of Germany is. It's not Angela Merkel. Have you been following the news or the things in television or newspapers? Maybe this question we should put to Raja. He's the person in the limelight there. The current Chancellor of Germany. Olaf Scholz. Yeah, well done, Olaf Scholz. I don't need his biography. When was he born and what did he study and all that is not necessary. Just a name alone is enough. Good one, Anjali. Olaf Scholz. S-C-H-O-L-Z. Olaf Scholz. The bare minimum we can do
about the countries whose language we are learning. So do look around, keep this in mind. President of India, the Prime Minister of India, more than enough. Just the heads of government we need. We don't need to name the entire cabinet. Das brauchen wir nicht. Auch bei Deutschland ist das nicht wichtig. Nur der Name des Leiters, das reicht schon. So please keep this information as an emergency in your stock. It may be necessary, and if the opportunity arises, do use this information. Because in an oral exam, the examiner is very, very pleased that you have some extra information. And it always helps. Don't memorize all the details. A couple of names of major rivers in Germany. Can you name 2 major rivers in Germany? 2. Yeah? Sir, Elbe, one. Immer mit dem Artikel. Anjali, die Elbe. Der Elbe. Die Elbe. Die Elbe und Der Rhein. der Rhein. Reicht. Der Rhein im Westen, die Elbe im Osten. Die Danube. Danube, correct. Yeah, the Donau. Donau. That's called the Donau. The Donau. 2 is enough. Der Rhein. That's on the western side. On the Elbe, on the eastern side. 2 big rivers. Stock these. Okay, das haben wir auch gelesen. Hier gibt es leider kein Audio. That was the other one. Okay. Was verstehen wir unter Farben? Was glaubt ihr? Mit welchen Begriffen im Kasten verbinden Sie eine Farbe? Versteht ihr alle diese Farben oder diese Wörter? Wut, Hoffnung, Gesundheit, Ärger, Ruhe, Ehrlichkeit, Krankheit, Reinheit, Tod, Angst. Ja? Yes. Okay. So. Zum Beispiel, Rot ist die Farbe der Liebe. Und Wut. Was ist Wut? Angriness, if you are in Anger. 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 So, die Farbe von Wut oder die Farbe der Wut? Rot. Rot. Sehr gut, well done. Rot für Wut. Hoffnung. Gelb. Bitte? Gelb. Nein. Grün. Ja, Hoffnung ist grün. Gesundheit. Ja, Gesundheit. Grün. Bitte? Grün. Auch grün, ja. Und für Ehrlichkeit, Ärger und Ruhe, man can make out, das ist blau eigentlich, Ruhe. Ehrlichkeit. Honesty. Weiß. Ja,
Absolutely. Die Farbe weiß steht für Ehrlichkeit, Honesty. Krankheit. God. Gelb. Already have two colors here. Okay. Es kommt darauf an, man spricht auch von einem grünen Gesicht. So, wenn man sich ein bisschen gelb oder grün aussieht, da sagt man, der ist krank. Reinheit, Purity, Weiß. weiß, Tod, Death, Schwarz. schwarz. Okay. Pessimismus. Schwarz. Schwarz is sehr gut. So what do you call a pessimist in German? There is one clear-cut option. They are pessimist. But I want a German word for it. Devika, you have to tell me. You've given me half the word. Schwarz. Ja, ist ein Schwarz Augen. Seher. Schwarze. Schwarzseher auf Deutsch. Das deutsche Wort steht für Pessimist. Right? Okay. So Hass. Der Hass. Rot. Or hatred. Schwarz. Weiß. There are multiple, but rot is good. Ja, entweder rot oder schwarz oder manchmal grün oder grau auch. Ja, das ist grey hier. Das ist grau und das ist dann weiß hier. Ja, grau is a possibility. What about Trauer? Was bedeutet Trauer? Trauen, Trauer, Sorrow. sorrow. Very easy. Schwarz wieder. Also wieder schwarz. Ja, sorrow, black, Lüge. Schwarz. Weiß und schwarz beide. You have to tell me. Schwarz. You sure? Aber man spricht weiß, Luca. So weiß. White lie is in English. I think we did this in German. What is Yes. the word for white lie in German? Weiß, Luca. Nein. We did this in one of the earlier tests. Harmlos, Luca. Ja. White lie with a note Lüge, remember? Correct. We didn't use the word vice there. Note Lüge. Yes. What about Feigheit? Und was ist Feigheit? Feigheit? Do you know the word Feigheit?
Mut. Mut is Courage. das Gegenteil. Yeah? Cowardliness. Cowardness. Yeah, cowardliness. Cowardliness. Das ist Feigheit. Und Mut, Courage. courage. So the color of cowardliness or cowardice, Schwarz. nein, gelb. Gelb. It's gelb, yellow. Yeah, yellow also sometimes stands for envy and jealousy. So does green. A slight mix up here. But yellow for cowardliness. Or Schmutz. Dirty. Was ist Schmutz? Dirt. Dirt. Dirt, yeah. Come on, this is easy. Schwarz. Schwarz, natürlich. And what about the color of fear? Schwarz. Rot. Rot. Nein. Gelb. These are all symbolic stuff. You don't have to worry about being tested for this. You go pale with fear. Pale. What is this pale? P-A-L-E. Pale in English, in German. Glass. So when you say glass or pale, Weiß. weiß. Glass for angst. And why is it pale? Why the white color white? Anyone have an explanation? Why is it? Blood circulation शायद कम होता है. That's why we become white. Absolutely correct, Anjali. The face will become Yes. pale when they. Yes. It's not visible in colored people like us. Correct. But when you're afraid, like European, for example, the blood circulation stops literally. It comes down drastically. So that redness of the face disappears and becomes white. Which is why traditionally we are following what the West is telling us. A ghost or something scary is always given in white. Have you seen a ghost in a multicolored bedsheet? फिल्मों में भूत दिखाते हैं तो सफेद ही दिखाते हैं ना. मल्टी कलर, ईस्टमैन कलर, कोडाक कलर में तो नहीं दिखाते. Just think, our concepts are also based on those. How do you know the ghost is not multicolored? Yeah. So these are traditional stuff associated with Gefühle, and they are used in Wendungen. Grün for Neid, to be green with envy. It's a Wendung, sprachliche Wendung. Grün for Neid sein, Rot for Wut sein, Glas for Angst sein, to be pale with fear. Also, and what else can I think of? One more. Gelb, Rot, Grün. Yeah, blau sein. Again, another thing here. Total blau sein. Was bedeutet das? Blau sein. Blau sein bedeutet besoffen, betrunken. Also am Silvester so viel getrunken und am 1. Januar total besoffen, total blau. Is out, down and gone.
totally drunk. And we also have the phrase blauer Montag. We all know that phrase in German, blauer Montag. Blauer Montag. What is this blue, color blue, blue Monday? Why is it Monday morning blues? What's bedeutet das? Why is it Monday blues and not Monday greens? Sonntag ist So wirklich Tag. Nein. Yeah, for blue, the color blue is supposed to normally indicate some kind of depression, some kind of sadness. So that goes with this blauer Montag. You feel sad that you have to go back to work. And you also have this color blue, the word blue in music, the blues. And he's playing the blues. The blues was music, I think it originated in America. In, I think Memphis or in Louisiana. Not sure which of the two places. Where it's very slow, soulful music. Normally played on a trumpet and very, very slow music. So colors are again part of our lives and language. So out of just curiosity, welche Farbe ist eure Lieblingsfarbe? Ja, Raja, wir beginnen mit dir. Deine Lieblingsfarbe bitte. Rot. Rot, okay. Anjali, Blau. gut. Devita? Ja, alle. Nee, eine Farbe. Lieblingsfarbe bedeutet nur eine muss man auswählen. Okay, dann weiß. Weiß, okay. Babita? Deine Lieblingsfarbe. Ja, Babita, nicht da? Okay, da ist ja. Aber vielleicht sie hat nicht so. Okay. Sunita? Orange. Orange, okay. Und Shashank und Abhishek? Schwarz. Schwarz. Auch schwarz. Okay, gut. Also meine ist auch blau. Okay. So, jetzt ein bisschen Grammatik hier. Wir haben Farben diskutiert, Adjektive damit auch diskutiert. Und übrigens, die Wörter, die wir für die Beschreibung einer Farbe benutzen, zum Beispiel das Wort blau, gelb, rot, was gibt es noch, weiß, schwarz. Alle diese Farbwörter sind Adjektive. Und Adjektive bedeutet, sie müssen dekliniert werden. Don't forget that. Ein rotes Kleid, ein grünes Hemd, eine weiße Bluse, ein schwarzer Rock. So don't forget that these words must have the declension. A couple of Ausnahmen sind da, exceptions are there. Orange, for example, es gibt keine Deklination. You don't say oranges, the orange. Similarly with rosa als Farbe, es gibt keine Deklination. There are a couple of such adjectives here, color adjectives, which don't use the declension. Eine rosa Brille, nicht eine rosae Brille. Eine rosa Brille. Okay, so now we have to check Substantiv. Er schreibt Präposition. Welche Präposition?
hat das Nomen der Streit. Met. Mit ist richtig. It's like streiten mit. So similarly here, Sorge sich sorgen besorgt sein Es gibt nicht viel Grammatik hier, sondern es geht mehr um Wortschatz und Vokabel und Sprachgebrauch, use of language, in this and the next lesson also. Grammar is over. So you have to now learn these nouns and adjectives along with their respective prepositions. Das habe ich auch gestern erwähnt. Es gibt keine feste Regel hier, das lernt man einfach. And you will have a small moment. Come on. Yeah. I hope there's an audio. There is one here. Okay, good. Then we come to the tricky part. Gefühl of Emotionen. Portrait. Yeah. Yeah, I found it. So we have this list at the back of the lesson. Seit 150. Das lernt man. I can't teach you this. There is nothing to teach here. It comes with this, so use it. So, abhängen, Verb, abhängig sein, Adjektiv, die Abhängigkeit, Nomen, Substantiv. Alle diese drei Wortarten kommen mit der gleichen Präposition von. You know the verb abhängen. Das hängt von so und so ab. Similarly, Aufregung, excitement. To excite, to be excited, aufgeregt. Über. Dank, danken, dankbar, dankbar sein, für. Sorgen, sich sorgen, besorgt die Sorge Vergleichen mit, vergleichbar mit. And a comparison with, der Vergleich mit. So please do go through these more in the form of texts. Best would be if you can form sentences with these words. Gestern hatte ich zum Beispiel einen Streit mit meinem Nachbarn. Gestern, yeah, build it in that manner. Einen Streit with a noun. Then you convert that into a verb. Gestern habe ich mit meinem Nachbarn gestritten. So mit, you know that you have to use this mit here. Die Suche nach einer neuen Wohnung war ohne Erfolg. Die Suche nach. So, hallo Peter, was machst du denn hier? Oh, ich suche nach einer neuen Wohnung. Die Teilnahme an der Konferenz ist begrenzt, limited. Ich möchte an dieser Konferenz teilnehmen. Build your own sentences. Don't depend on the sentences given in the book. You will not be able to remember because somebody else made those sentences for you.
That's the best way to learn this set of words. It's as simple as that. Mehr kann ich euch hier nicht beibringen. I mean, I don't know how to teach this, unless I give you a list and ask you to memorize. Each one memorizes 10 and 20 and comes and recites them here. But so lernt man das nicht. Yeah, so please make your own sentences here. Yeah, verzichten, to do without. Verzichten. Während der Pandemie mussten viele Haushalte auf die Haushaltshilfe verzichten. During the pandemic, lots of households had to do without their regular help, their household help. Ja, der Verzicht auf Haushaltshilfe machten viele Männer während der Pandemie mehr tätig. Think up simple sentences, everyday sentences, which will help you remember them for a longer time. Habt ihr hier Fragen zu diesem Thema? Hat jemand Fragen hier, bitte? Die Liste reicht, was hier steht, reicht. Mehr braucht man nicht zu lernen. Ich habe das überprüft und das reicht schon. Hat jemand Fragen? Nein, ist gut. Dann kommen wir zu dem Thema Modalpartikel. Und was bedeuten diese Wörter, Modalpartikel? Modalpartikel bedeuten ganz einfach Modalpartikel. Es gibt kein äquivalentes Wort in anderen Sprachen dafür. There is no equivalent word for this in the grammar of other languages that I know of. There are a few European languages which do have modal particle. Polish does, so does Czechisch und teilweise auch Ungarisch. But modal particles are not there in the languages that we together know, also English and Hindi. They are not what they appear to be here. Doch, aber, ja, eben, ruhig, einfach, mal, schon, denn, eigentlich, also und wohl. We have learned some of these words in front of us. In fact, we have learned all these words in front of us in a different context. And when we use them in this manner in a sentence as is given at the bottom, ich zeige das euch. They express an emotion, a feeling. Let's go through ganz langsam hier. Modalpartikel werden vor allem in der gesprochenen Sprache gebraucht. Gesprochenen Sprache. That gives us a big hint.
because you convey an emotion by using them. What is not mentioned here is, in this book or in this small grammatic custom, if you don't know how to use them, don't use them. It's a very, very simple rule. You're not confident of what particle should I put here? Don't use any particle. Go ahead with the sentence as it is. No problem. Whether you serve the food with or without the coriander leaves on top doesn't make any difference to the basic elements, ingredients of the food. The coriander leaves on top right at the end only enhance the beauty. Maybe a little more flavor is there. You can remove that flavor, not necessary. Okay? Next point. Sie können in Äußerungen je nach Betonung Emotionen und Einstellungen verstärken. Depending on whether you stress them or don't stress them. Meistens sind diese Modalpartikel unbetont. They are not stressed. They go along with the flow of the sentence. No extra stress is necessary. Most of the times they are not stressed. Please note. In Aussagesätzen stehen die Modalpartikel meist nach dem Verb. As to where should I put them in a sentence? Die meisten Modalpartikel können in Aussagen, Aufforderungen, Instructions, or some command, requests, und Ausrufen. Ausruf, exclamation. Oh, my dear God, something on those lines. Verwendet werden. But one tip that the book here tells us, and what I've always been telling my students, in any W question, there's a tip, not a rule. In any W question, you can safely use a den. Wie heißen Sie denn? Wo wohnen Sie denn? Was haben Sie denn gesagt? Very safe usage. Most W question words, W-Fragen, safely insert a W. However, the bottom line is, if you are still in doubt, don't use it. Wie heißen Sie? Wo wohnen Sie? Woher kommen Sie? Was machen Sie? Good, no problem. Das ist schon gut Deutsch. And you have this eigentlich and auch also. Don't confuse it with also. Normally in questions. Statements, this is the troublesome part. Fragen, Aussagen und Aufforderungen. Fragen, Aussagen, Aufforderungen. You can't pinpoint it to Fragen, Punkt. Aussagen, this, Punkt. Aufforderung, this, Punkt. Nein. They can be used in any kind of sentence. So why is it not used? Why don't most of our texts and books and our teachers don't use this? At the risk of being castigated by a lot of people, I can safely say 90% of teachers in India teaching German do not use modal particles. Those of you who are attending that Saturday Stammtisch, please note that there are some teachers there at times. They don't use modal particles. They don't know how to. Because they've never ever lived in Germany.
This comes when you live in Germany, you pick up these modal particles. So what is the solution? There is none. When unsure, ich wiederhole, weglassen. Don't use it. Zum Beispiel, doch, 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 doch. 4 Sätze. 4 Sätze. Look at the emotions expressed with doch in 4 of these sentences. Ausruf oder Verärgerung, exclamation or a slight irritation at something. Doch, second sentence, a warning. It's not the same as exclamation. Doch in the sentence can express joy or surprise. And in the last sentence, doch can either be sympathy or advice. The same particle in 4 different sentences has 4 different emotions attached to it. There are about 43 particles in German, modal particles in German. The frequency of use in German spoken language is 81%. So it's a tough topic to cover, but as long as we are aware of it, also was ich meine ist, wenn wir schon wissen, dass die Wörter hier sind Modalpartikel und sie werden also ganz einfach mal von Deutschen als Gefühlswörter hier benutzt. Das reicht schon. Wir brauchen die Bedeutungen nicht durchzuschneiden. So we don't have to cut through them. What does it mean here? Just leave it. Go by what you heard in the context and you know what it says. Right, sure. This warning here will be stressed. Du kannst ihn doch nicht anrufen. You surely can't call him up. Das ist doch eine tolle Nachricht. Hier, don't stress it on. Das ist doch eine tolle Nachricht. Nimm es doch nicht so schwer. Nur Betonung. Das ist doch nicht wahr. Das ist betont. Ich gestehe, ganz ehrlich bin ich hier. Ich habe das auch nicht gemeistert. I've also not mastered this. Ja, ich kann schon einige Modalpartikel im Satz einsetzen. Das habe ich durch Hören und durch Lesen und durch Gebrauch gelernt. Das kann ich ja schon. Aber nicht alle. So I do have an idea. Erstens, zweitens, of course, it is also my area of interest and area of research. I've presented a few papers at conferences on modal particle. Im Deutschen im Vergleich mit dem Modalpartikel, sogenannten Modalpartikeln in Hindi und anderen Sprachen. We don't have them in Indian languages at all as special words like here. Denn in unseren Sprachen, wir verwenden den Ton. So our tone expresses that emotion. So we don't have to really look up a special word for that.
ein Beispiel, 5 बजे, I have to go home. Let's take Hindi, for example. Eine Sprache, das uns allen bekannt ist. Suppose one of us says, ich muss jetzt gehen. 5 बजे. And your friend responds, 5 बजे. To add some feeling, your friend might also say, 5 तो बजे. So now what? Then if you add some more feeling, 5 ही तो बजे. So what is your hurry in leaving? Or you have unwanted guests at home. You think it's too late and the guest should leave. 10 बज गए. You're trying to tell the guest it's already 10. I think you should jolly well go home. It's somebody with whom you love spending time with. 10 ही तो बजे हैं. The 10 ही तो. So we have only these small items which we keep using in different contexts. We don't have these 43, 44, 47 such separate words to express our emotions. So was gibt es nicht in indischen Sprachen. I have a fair amount of corpus of examples on this. A bit. I've collected quite a few. Maybe sometime I'll sit and bring out a book on them. It's not easy. English also lacks these, unfortunately. Because that's one more language, die wir schon beherrschen. Wir haben diese Sprache teilweise gemeistert, aber trotzdem finden wir auch in dieser Sprache, also im Englischen meine ich, keine Äquivalente. So the bottom line is, don't use them. If you are in doubt, don't use them. Okay, so let's try to listen to a couple of audios here. I'll give you one more. Do you remember that die Frau aus Hamburg? Wie heißt denn sie? I sent you a link. What's her name? Easy Deutsch, I think. Kari. Is Sir, that right? Kari. Easy. Yes, sir. Do you have that link with you right now? Easy Deutsch? Oh, Or not Easy that. German? Easy German is the correct word. Yeah, what is it called? Wie heißt es denn? Easy German. Easy German. Janos und Kari. Yeah. Ja, genau. Yeah, got it. Thank you. Your German is much better than mine. I mean, your memory. Excellent. Ich habe es total vergessen. Also hier steht es. Das Problem bleibt, ich weiß nicht, ob ich das Video hier abspielen kann. Wenn nicht, ihr habt den Link. Doch halt mal eben und ja. The entire thing, but
Yeah. You want the link, people? Wo ist denn das? Hallo, einen Moment. Ich komme gleich. So. Einen Moment. Okay. Der Link steht im Chatbox. Okay. Yes, sir. Ja, das ist der Link zu diesem Video hier. Bitte sagt mir, ob das euch klar ist. Wenn nicht, mache ich dann Halt. Ein ganz besonderes Video für euch. Heute zeigen wir euch nämlich Szenen aus unseren alten Videos und mit diesen Szenen erklären wir euch ein besonderes Phänomen der deutschen Sprache. Vielleicht habt ihr schon mal von diesem Thema gehört, es heißt Modalpartikel. Vielleicht habt ihr auch noch nicht davon gehört. Bestimmt habt ihr aber schon mal diese 5 deutschen Worte gehört. Mal, eben, halt, doch und ja. Und warum diese Worte besonders sind und was sie miteinander verbindet, das erzählen wir euch heute. Wir fangen an mit ein paar Regeln für dieses Thema Modalpartikel. Los geht's. Regel Nummer 1. Modalpartikel sind überflüssig. Das heißt, sie verlängern einen Satz, aber man kann sie auch immer weglassen. Sie sind für einen Satz und für den Wahrheitsgehalt eines Satzes nicht notwendig. Regel Nummer 2. Modalpartikel dienen dazu, einen Satz in einen Zusammenhang zu stellen. Das heißt, man kann mit diesem Modalpartikel diesen Satz ein bisschen von außen betrachten und die Modalpartikel dienen dazu, eine bestimmte Annahme, eine Einstellung oder ein Gefühl zu transportieren. Zum Beispiel die Annahme, dass das, was ich sage, schon bekannt ist oder die Einstellung, dass ich etwas gut finde oder dass ich etwas nicht so gut finde, dass etwas überraschend ist oder vielleicht möchte ich etwas betonen. All diese Gefühle, diese Einstellungen kann man mit einem Modalpartikel ausdrücken. Regeln. Kann ich? Scheiße. Wie kann ich diese Ads ausschalten? Regel Nummer 3. Modalpartikel benutzt man nur in einem informellen Rahmen. Zum Beispiel, wenn ich auf der Straße spreche, ihr werdet das gleich sehen, in unseren Videos kommen sie oft vor, aber auch wenn ich schreibe, zum Beispiel mit Freunden, benutze ich sie, aber ich werde sie niemals in einem offiziellen Brief finden, in einem Zeitungsartikel oder zum Beispiel in einem wissenschaftlichen Artikel oder in einem wissenschaftlichen Buch. Regel Nummer 4. Als Deutschlerner solltet ihr Modalpartikel wirklich nur dann benutzen, wenn ihr sie richtig verstanden habt und wenn ihr schon daran gewöhnt seid. Wenn ihr euch unsicher seid, ob das jetzt der richtige Zeitpunkt ist, um einen Modalpartikel in einem Satz zu benutzen, dann benutzt es erstmal lieber nicht, denn man muss sie nicht benutzen. Sie sind ja, wie gesagt, eigentlich überflüssig. Regel Nummer 5. Modalpartikel stehen meistens nach einem Verb. Regel Nummer 6. Man kann Modalpartikel schwer übersetzen. Es gibt andere Sprachen, die auch Modalpartikel haben. Dazu zählen zum Beispiel Japanisch, Indonesisch oder auch Niederländisch. Aber es gibt auch ganz viele Sprachen, die keine Modalpartikel haben. Englisch zum Beispiel hat keine Modalpartikel. Und so werdet ihr in den englischen Übersetzungen für unsere Videos ganz oft sehen, dass dieses Wort, über das wir sprechen, nicht übersetzt wurde. Im Englischen zum Beispiel hat die Intonation eines Satzes die gleiche Funktion wie im Deutschen die Modalpartikel haben. Das heißt, wenn wir im Deutschen ein Gefühl oder eine Einstellung durch ein kleines zusätzliches Wort ausdrücken,
wird man im Englischen einfach den Satz anders betonen. Regel Nummer 7. Das Schwierige an Modalpartikeln ist, dass diese Worte auch in anderen Zusammenhängen existieren. Zum Beispiel doch ist ein Adverb und es kann auch heißen however oder yes indeed. Wenn es als Modalpartikel benutzt wird, ist es jedoch oft nicht übersetzbar und transportiert ein Gefühl. Es heißt also nicht das Gleiche. Oder das deutsche Wort ja. Ja heißt natürlich auf Englisch yes. Aber wenn es als Modalpartikel benutzt wird, dann ist es nicht mit ja, also mit yes übersetzbar. Zum Beispiel, wenn man sagt, das ist ja wirklich doof, dann heißt das eigentlich sowas wie eine Bestärkung. Auf Englisch könnte man sagen, that's really bad. Und das ja steht für die Verstärkung, also für really. Und das heißt gar nicht yes in diesem Zusammenhang. Fangen wir an mit den ersten Videos. Wir zeigen euch jetzt Szenen aus unseren alten Videos mit verschiedenen Modalpartikeln. Unser erster Modalpartikel ist halt. Ich fand, dass es sehr teuer war in England. Also alles, das Essen, alles war sehr teuer halt. Halt ist gewissermaßen ein Verweis auf eine allgemeingültige Aussage, auf etwas, was alle wissen. Es kann auch eine Art Resignation oder Gleichgültigkeit transportieren. In diesem Beispiel sagt das Mädel, dass sie die Sachen in England sehr teuer fand. Und am Ende fügt sie noch dieses Halt hinzu. Ich fand, dass es sehr teuer war in England. Also alles, das Essen, alles war sehr teuer halt. Das Halt muss da nicht sein, aber es gibt quasi so ein Gefühl wieder, dass etwas so ist, wie es ist und dass man etwas nicht ändern kann. Sie sagt, ich fand es sehr teuer, das ist halt so. Man kann auch sagen, es ist einfach so. Man kann in diesem Moment nichts daran ändern. England ist teurer als Deutschland. England ist halt teurer als Deutschland. Das wissen wir alle. Daran können wir nichts ändern. Weil meine Großeltern in Kroatien nicht mehr so fit sind und dann geht mein Opa jetzt halt Geschenke einkaufen. Und normalerweise hat halt meine Oma so die Hand dafür. Und dann hat er halt so ein richtig billiges Portemonnaie gekauft, was richtig hässlich ist. In diesem Beispiel wurde halt sogar 3-mal. War das klar genug? Ja? Was it clear enough? Alle? Ja, wir können hören. Your back. Gut. Ja, Sir. Und den Link habt ihr notiert? Yes, sir. Did you notice rule number 1? Regel Nummer 1, wenn ihr unsicher seid, weglassen. This is what I told you. If you are uncertain, drop it. Meaning does not change. Sentence will remain absolutely correct. So you don't have to fear that the meaning will disappear if I don't use it. No, it doesn't happen. So, zurück zu unserem Text hier, also unserem Lehrbuch. So, kleine Wörter, große Wirkung. Es gibt hier einige Varianten. Und sehen wir uns mal an oder hören wir uns mal an. Kapitel 9 mit viel Gefühl. Modul 3 Sprache und Gefühl. Aufgabe 1a. Wollen wir heute den neuen Film mit Johnny Depp sehen? Kino? Das ist eine tolle Idee. Variante 1. Wollen wir heute den neuen Film mit Johnny Depp sehen? Kino? Das ist eigentlich eine tolle Idee. Variante 2. Wollen wir heute den neuen Film mit Johnny Depp sehen? Kino? Das ist aber eine tolle Idee. Variante 3. Wollen wir heute den neuen Film mit Johnny Depp sehen? Kino? Das ist ja eine tolle Idee. Variante 4. Wollen wir heute den neuen Film mit Johnny Depp sehen? Kino? Das ist ja eine tolle Idee.
Variante 5. Wollen wir heute den neuen Film mit Johnny Depp sehen? Kino? Das ist mal eine tolle Idee. Habt ihr das mitbekommen? Yes. The same sentences you can speak out without using modal particle. Das geht. Und das ist wichtig. If you're unsure, shall I put an eigentlich oder ein aber oder ja oder mal, don't use it. Go ahead with whatever feeling you're expressing. Kino, das ist eine tolle Idee. Kino, das ist eine tolle Idee. Okay, you don't have to say ja, mal, don't use it. Just go with your emotions in the Betonung as you have understood it or you want to express it. So bleibt's. So please listen to this audio and just go through the next couple of audios here. 20 and 21, 19, 20, 21. This is the only way to learn these. Huh? The only way, if at all, only way to learn these. And we'll come back to the same topic tomorrow. Wir beginnen hier mit diesem Thema noch einmal morgen. Und dann setzen wir das Thema fort. So, mindestens werdet ihr dieses Gefühl haben, ich habe auch einige Modalpartikel gelernt oder verstanden. The problem comes when you start combining them. Das ist doch wohl doch nicht. Denn eigentlich this combination kills the learner. Der Mann ist ja gar nicht sicher, habe ich hier den Modalpartikel richtig verwendet oder nicht. Das combination is killing. So, habt ihr Fragen? Gibt es Fragen? Hat jemand Fragen zu dem Thema heute oder zu den Themen heute? Also nicht von heutigen Themen, Ja. aber andere Fragen. Welche bitte? So können wir mit Ja. können wir